Gracias, Julio. Me encuentro ahora con Fatih Birol. Él es el director de esta Agencia Internacional de Energía. Y esta es la primera pregunta. ¿Cómo estamos justamente en energía, en transición hacia la descarbonización en un año en el que pues terminó 2023 siendo el más caliente? Thank you for this interview, Mr. Birol. Thank you. Last year was the hottest year in history. We are doing enough in the energy transition and decarbonization? We are definitely not doing enough because energy, in fact, oil, gas and coal are the main reasons why we have a climate problem. They are fossil fuels and they are emitting a lot of emissions going to atmosphere, and this lead to extreme weather events such as floods, droughts and heavy rains. So we are doing a bit as the world, but not doing enough. How to convince businessmen and states present here in Davos that depend on hydrocarbons to turn to other sectors of energy production? I think we are two ways to convince them, which I am trying. One of them is to make them understand that when the climate change happens, when the droughts happens, the floods happen, the fires happens, this is affecting rich and poor, South and North, Latin America or Asia, everybody. So they and their families will be also affected from the climate change and extreme weather events. This is number one. Number two, I am also telling them that there is a change in the energy mix. A lot of renewables are coming, electric cars are coming, and in the future, fossil fuel investments may not be a profitable investments. So they have also not only a climate risk, but they also have a business risk if they make a big, large-scale fossil fuel investments. And now, what is the role of Latin America playing in the global energy transition, but also how to support the region to advance in this challenge? So Latin America has a unique position in the clean energy transitions because, as I mentioned, there is a lot of solar, wind, electric cars coming. And when you have an electric car, you don't need to have put petrol, oil there, but you put the electric car, you need some other materials, such as lithium, such as cobalt, such as borax, such as copper. And Latin America has a huge potential here. So I have therefore two suggestions to Latin American governments. The first one is when they make trade agreements with the companies, with the governments who want to buy the lithium, cobalt and so on, they should be very careful and make the right trade agreements. Second, instead of, in many cases, instead of selling these critical minerals as a raw material, they can process it and refine it at home, and they can sell it much more expensive to the other countries. So don't sell it as a raw material, take it from under the ground and sell it, to process it, refine it at home, and sell it and create the industry in the country. I will be in a week of time, I am going to visit President Lula in Brasilia to talk about the G20 presidents of Brazil. And it is one of the topics that I will share with him. And finally, we know that you have a tight agenda. So yesterday, the President Gustavo Petro said that Colombia decided not to contract more oil exploration and that it will be promoting green hydrogen. What does the agency think about this? How can you accompany Colombia? I think Colombia has huge energy resources, both in terms of oil, but also coal, also clean energies, renewables, and critical minerals. They should find the right path in a balanced way how to prepare the tomorrow's Colombia, but at the same time to make sure that the current Colombia does not suffer in order to prepare the tomorrow's Colombia. But I agree with Mr. President that the Colombia should be
part of the next chapter of the clean energy transition globally, and they can play a very important role. But one should also think about the immediate issues in the country's economy. Mr. Fatih Birol, thank you so much for this interview. Thank you very much. Thank you. Pues el director de la Agencia Internacional de Energía, Julio, como usted escuchó, Colombia, pues importante en esta transición energética y en general la región que tiene mucho que ofrecer al mundo para que tengamos una energía verde. Bueno, y ahí le preguntaba Florencia a Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, cómo estamos en todo este proceso de transición de energía, de transición energético, y decía que no estamos haciendo suficiente porque nos dice que estamos dependiendo mucho del gas, del petróleo, del carbón, y son las razones principales por las que tenemos problemas climáticos y se están enviando muchas emisiones a la atmósfera. Dice que eso está llevando a que se altera el clima con todos estos incendios, inundaciones, y no se está haciendo suficiente para solucionar este problema y contrarrestarlo. ¿Y cómo va a convencer a los líderes para que se vayan a otros sectores mucho más, digamos, sostenibles con el medio ambiente? Y para él hay que hacer que entiendan que el cambio climático ocurre. Digamos, todas estas inundaciones, incendios y lluvias están afectando tanto a ricos como a pobres, al norte, al sur, a Asia, a Latinoamérica, absolutamente a todos. Así que todas las personas se están viendo afectadas, incluidos ellos, por este cambio climático. Así que debe hacerse ese cambio de energía renovable de manera prioritaria. Nos dice que vienen muchos carros eléctricos y hay muchos combustibles fósiles que tienen muchos riesgos, y eso lo tienen que entender, que como negocio en el futuro, pues los combustibles fósiles traen riesgos, así que por eso el papel de Latinoamérica es muy importante en esta transición energética, porque tiene mucho potencial en diferentes minerales como el litio, como el cobre, así que cuando hagan esos acuerdos con diferentes compañías, nos dice que tienen que ser muy cuidadosos al hacer esos acuerdos, y en vez de vender esos minerales críticos, deben procesarlos y refinarlos y hacerlos más expansivos a otros países y crear industria en su propio país. Esto es una sugerencia que hace para los países latinoamericanos. Dice que va a visitar al presidente Lula y va a hablar muy de cerca con él sobre este tema, y finalmente sobre no continuar con esa explotación minera en el país, una propuesta que ha venido reiterando el presidente Petro, cómo acompañar a Colombia en todo ese proceso. Él responde que pues Colombia tiene mucho petróleo, carbón y también energía limpia, y dice que estas energías renovables son críticas para el país. Apoyan al presidente Petro en ese camino para preparar a Colombia para el mañana, y también hay que preocuparse para que la Colombia actual no sufra. Así que él está de acuerdo en que el presidente Petro debe preparar a Colombia para el próximo capítulo, para el futuro, pero siempre cuidando la energía actual y la economía actual.